Just saying hello to everyone, and добрый день, hello. Thank you for being here with us as always. It is a pleasure to see you, and we are excited that the Tree of Life activity is ready to go. Ми дуже раді, що ця вправа дерева життя готова до випуску. Ми можемо нею ділитися. Вона стоїть, у нас є готовий документ на англійській мові, і ми розпочнемо його розповсюджувати. І є і на вебсайті, і дуже вдячні Оксані. We've reviewed the video, the application, and the other documents. We think they look great, and we're curious today whether there is anything this group would like to discuss looking ahead to actually doing the activity. For today, we will shift topics. І сьогодні давайте змінимо тему. And I think Sal will be the person to take over. І Сел. Right. So today we're going to use some time to explore a new topic, and I would like to introduce it in just 1 minute. Так, ми почнемо нову тему, і Сел хоче про неї розповісти те, що ми розуміємо за 1 хвилинку. But before we get into the new conversation, I just want to double check and bring to closure one final addition that was made to the application form yesterday regarding the consent. Але перед тим, як ми почнемо нову тему, хочу зробити одне зауваження на привід того, що ми зробили поправку у анкеті і з приводу консенту, з приводу згодження на дослідження у майбутньому, і хочу про це сказати. There are two points that I'd like to just briefly have us revisit with respect to the consent form. Ми там помітили два важливих моменти, про які я хочу сказати. One of them, and I don't know if you have it, Natalia, maybe we could take a look at it. One of them is that in the first sentence of the consent form, there's a question mark. It ends with a question mark. And the way the statement is set up, it shouldn't be a question. It's a statement that people are going to agree with or not agree with. Одне те, що ми побачили, це там було запитання, але ми хочемо, щоб це не було запитання, а просто якби як речення, і людина чи погоджується з цим, чи не погоджується. Я зараз покажу, про що ми розмовляємо. Так. Ми додали в кінці, що це волонтерська, що якщо дитина хоче приймати участь в волонтерській... На добровільних засадах, да? На добровільних засадах, так. Угу. І тут що... Can I translate? Is it okay? I will translate. Yeah. Please go ahead. Я згоджуюсь на те, що дозволяю дослідникам і вчителям, педагогам включити мою участь в дереві життя, в вправі дерева життя, як аналіз. Yeah, and here it should not be a question mark, it should be a period. Дар'я, is it possible to fix it? Please. Так, у мене все зафіксовано, і я вже підготувала виправлення. Yeah, I'm sorry, it's my mistake. I put it. Це моя помилка. І я згоджуюсь на те, щоб моя
інформація була роздивлена разом з інформацією дітей, підлітків, щоб продумати інші підходи на цій вправі на колективному рівні. Наприклад, ми будемо дивитися на дітей 10 років, на всіх дітей 10 років, але ім'я і індивідуальні відповіді будуть конфіденціальні. Цей колективний групова інформація може бути презентована в майбутніх репортах чи в якихось місцях освіти, щоб розповсюджити і донести бенефіти, які ця вправа може зробити в освіті у майбутньому. І дитина чи вчитель каже, згоджений чи не згоджений. Yes? Okay, so now that we fixed the question mark, or we know that the question mark should be a period, the second point that I'd like to just explore a little bit is I want to make sure that Hannah is comfortable with the wording of that statement. For example, would she like it to say something like, I agree to allow the Ministry of Education and its associates to analyze the data? Сел хоче запитати, Ганна Павлівна, вас, чи може ви хочете додати ще щось, чи ці слова вас якби Ні, все окей, задовольняють? все добре, і я дякую. Значить, єдине, окрім галочки «я погоджуюсь», має ще одна будь там «не погоджуюсь». Окей. Так, Сел запитує, просто може вказати там Міністерство освіти, чи ще щось, якісь заклади, чи цього достатньо? Те, що є? Можете на початок ліснути? Чи саме в цьому? Саме в цьому реченні. Ні, як на мене, все добре. Єдине, що додати галочку «не погоджуюсь», значить, бо, по суті, дитина може відправити і взяти участь у акції, просто ми не зможемо використовувати це в дослідженнях, так, і публікувати десь. А дитина може відправити, ага, так, дякую, саме так. Yeah, so Hannah is saying that she okay with wording, but she just asked me to add another point. I do not agree. So we will see that child agree or do not agree, and it will be easier to sort the data. Yeah, That's a good idea. Yeah, гарна ідея. Yeah, but she's okay with wording. This is enough. The wording is enough for her. Okay, I just wanted to double check on that, because that means that, when the drawings come in, that we do have people that, work with refugee children, and I think that they could learn a lot about the values and the needs and the urgencies of refugee children, if they had some access to the data. And we just wanted to make sure that everybody was comfortable with that. And please tell Hannah that. Ми просто хочемо, ми думаємо, що будь-яким освітянам чи психологам буде гарно зрозуміти і побачити, і що це дуже гарна вправа, і щоб всі були комфортні, якщо буде робитися будь-яке дослідження у майбутньому на цю тему. Так, Ганна Павлівна, це до вас. Yeah. All right, thank you very much. Thank you. So now we can move on to a new topic, which is not going to be new to some of you, but we would like to introduce the topic in order to learn more. Before we try to do anything, we want to learn more about what the issue and all of the various aspects of this issue is. And it's the issue of the cyber attacks that have been taking place with the
among the children that are playing online games. Так, і ми хочемо розвернути тему атак, cyber-attacks. Щас, Так, one minute, якщо можна. Оці 10 років, це принципово може не обмежувати, що саме 10 років, а взагалі 10 років. всі, хто. 10 років чого? Ну там було, що в питанні, що 10 років. Ні, це просто приклад. Як приклад, що, А. наприклад, всі діти 10 років будуть будемо роздивлятися групу дітей, всіх дітей 10 років. Наприклад. Все. Наприклад, Все, переходимо до наступного питання. Да? Hannah just asked about, like, she had question about consent form, about consent statement, and I explained her how, maybe I didn't translate, like. But she's comfortable with it. Yes, because I explained that it's just an example for about 10 years old. Так, і повернувшись до того, що сказав Сальватор, тобто ми вже чули про сайбер-атаки, але ми хочемо почути ще більше, щоб зрозуміти, перед тим, щоб прийти з якимись ідеями чи з будь-якими думками на цю тему, ми хотіли почути ще раз, щоб розуміти, що ми правильно розуміємо, скажімо так. Вибачте за тавтологію, але... So I have 3 questions that I'd like us to discuss today, primarily so that we can learn better. В мене є 3 запитання, щоб я міг це зрозуміти, і ми всі разом могли це зрозуміти краще. Now, I'm going to start with the third question, Я почну and з I'm going третього. to ask everybody not to answer it. Почну з третього, але попрошу всіх не відповідати на нього. Okay. The third question will be, what are some possible solutions and approaches? Let's leave that for a while. Let's not talk about that. Третє запитання – це які в нас є відповіді і що ми можемо зробити з цього приводу. Але давайте на це не відповідати, а просто положимо це якби на полицю. Так, так. But the first question is, what do you know about it? And the second question is, in what ways have you actually experienced it? Перше запитання, що ви про це знаєте? А друге запитання, як ви це пережили? Тобто, як ви... Перше, що ви знаєте, а друге, якби, що з вами відбулося з цього приводу? Ми розмовляємо про дітей, які грають в ігри і були атаковані під час ігри. Під час гри. Ну, якщо можливо, я тоді відповідаю. Так. З першого, мабуть, питання. Розпочну. Що ви про це знаєте? Як я вже казала, є 2 проблеми. Одна – те, що діти залежні від комп'ютерних ігор. Значить, перше, тепер діти стають залежні від тих агентів-агресора, які внедрились у ці групи, в яких діти грають в певні ігри. Ну, вони їх називають клани. І третя навіть вже проблема – це слідство перших 2. Це коли вже вони, ці агенти, себе проявили себе через певну технологію. Мабуть, перекладіть, а я продовжу. So the answer for the first question, that like number 1, what we know that children dependent on computer games. Number 2, that they become dependent on the agent, on people who play together with them, and they become, through that game, they become dependent on those people. And those people can manipulate them through the game. And number 3, when these people who agent and who manipulate those children, like manipulate them on physical level,
and like do what they do. This is like number 3. Мгм. Ця остання технологія, про яку я сказала, полягала в тому, що через своїх агентів ФСБ намагалося значить, вчинити розкол серед підлітків і стравити їх між собою. Yeah, so like they divide children in different groups and subgroups, and the like Russian FBI, it's FSB, they in this game they split the children and separate them in the game and bring them to attack each other on physical level. One of the questions that I have had is that other people in this meeting who work with children, have they heard children talking about this in conversation, or is this something that most people who work with children are aware of? Запитання до інших педагогів і запитання, ну, і до всіх. Чи чули ви, як діти про це розмовляють? Чи ви знаєте, про що діти про це розмовляють, що дітям, ну, чи чули ви самі, як діти про це розмовляють, і що вони про це кажуть? Ну, я можу сказати, що коли я була в садочку, де переселенці дітки були і оті, що чорним все малювали, то хлопчик 7 класу, він розповідав, що він в якоїсь грі, і там і міжнародна, і хлопчик чи з Москви, чи з Петербурга, і він оце так все розповідав збуджено, і отак руками махав. Я не можу сказати, що це саме та гра, яка цей, але видно було, що там така залежність, що у нього в голові тільки оця гра була, більш нічого. Він отак весь час одне те саме повторював, я вже на якийсь там рівень вийшов, я на якийсь рівень вийшов, і оце я молодець, і от такого час. What Irina observed with 7th graders who a refugee in a refugee child, 7th graders, that he shared with her that like he's on some international game, he's a part of international game, not particularly this one, but he plays with children from Russia, from different part of the world. But what she observed that he's very dependent on that game, and he couldn't stop when he started to talk about it. He couldn't stop on what level he is, and he used the gestures, and like it was hard for her to slow him down and to kind of bring him back to a reality. Оксана, Дар'я, Валентина, може ви чули? Ганна Павлівна, ви чули теж від дітей? Що ви чули? Оксана? Угу. Оксана? Раніше, да, діти теж скаржились на те, що, ну, як скаржились, спочатку їм це подобалось, а потім були певні завдання. Тобто в грі були певні завдання, коли вони їх повинні виконувати, причому вони такі там посваритись з подругою, да, ще щось, і їх уже це починало бентежити, тобто включалось таке критичне мислення, до чого це йде. Ну, це те, з чим я зіштовхувалася. What Oksana observed in her work, that children played at the beginning and they really liked the game. And then they started to complain to her that they started to give them like an exercises that like you have to argue with your friend, or like it was steps, and that they started to turn on like their critical thinking and like where we are going through this game. But I just want to note that Oksana works at the center, and this is children who goes to, they dance, like they have some type of hobby more than just a computer game. They go out and like they live physical life communicating with other children. Я просто кажу, що у вас
ви працюєте з дітьми, які в них гра не єдине, що в них існує. Вони виходять за ці рамки, вони соціально зв'язані, вони танцюють, вони співають. І це дуже важливо розуміти. А як називається ця гра? Я вже зараз не згадаю, тому що це був минулий рік або навіть раніше. Бо And дівчата Oksana remember this since last year. So it happened last year. там тоді були сині кити або ще якось, like зараз не згадаю. Blue whale. Завдання, завдання стосувались там із зовнішності щось змінити, і, ну, тобто це те, що розповідали. От, And а на exercises was етапі вже like change your appearance, like change your body. So it was different type of exercises. ну, знову ж, це те, що казали діти, ті, які звернулися, да? Ті, яких це почало бентежити. This is what she heard from children who was complaining and who was worried about like where we are, which is a good thing. Right. Before we get to the third question and we start to brainstorm some approaches or you know, strategies for it, I wanted to see whether, I know Marina had put some comment in the chat and has had some difficulty with her video, but maybe Marina wanted to say something. And then I wanted to invite you know, Joe and Tricia and Colleen, my colleagues, just in case they had some comments or questions they wanted to ask. Марина, ми розмовляємо про ігри, про сайбер-атаку. От Ганна Павлівна з нами поділилася. І запитуємо, чи чули ви від дітей, чи ви знаєте, які інші психологи чули від дітей, і що ви чули від дітей от про ці ігри, про залежність, і про те, що існує, яка ситуація. Якщо чесно, про якісь конкретні ігри за останній період я не чула. У нас зараз проблема, яку ми розв'язуємо, це потрапляння в течії російські Редан. Оцей рух, де діти долучаються до участі в таких громадських місцях, до побиттів, бійки в громадських місцях. Рух називається Редан. І зараз ми з ювенальною поліцією займаємось превенцією цих питань. Ми спілкуємося більше з батьками, а не з дітьми. Тобто налаштовуємо батьків цікавитись, як проводять дозвілля їх діти, які є захоплення, як навчити, врешті-решт, цікаво проводити дозвілля, для того, щоб вони в такі течії не потрапляли. Тобто ми всіми силами намагаємося знайти інтереси дітей, да, щоб відповідали їх потребам. І щодо ігор, то я завтра буду у Ганни Павлівни знайомитись з новою цікавою грою, тому завтра я вже буду знати більше. Сьогодні для мене це поки що така приємна перспектива. Thank you. So there is like a movement that calls Red Dawn, where like, and it's going through Russian ideology, like it's coming from Russia, where children are coming to streets and beat each other, and they work with police, juvenile police, and they also work with parents. So they do not even work with teens at the moment. They work with parents, and they try to find out what type of hobbies children have, what could be done, like where it's coming from. So I understand that like they collect the data. Ви збираєте дані, правильно, про цей Red Dawn рух, я так розумію? Ну, збирає дані поліція, а ми просто займаємося профілактикою. Ми батьків орієнтуємо на те, щоб вони допомагали дітям знаходити якісь інтереси, зацікавлювали їх, щоб не залишали їх дозвілля поза увагою, щоб у дітей просто не було часу і бажання потрапляти в такі секти. А ігри такі, як завтра ми плануємо, з якими плануємо познайомитись, на мою думку, якраз і стануть альтернативою прекрасною для проведення дозвілля. Тому поєднаємо профілактику з цікавим дозвіллям.
Я перекладу його, напевно. Yeah, so what they are doing, the juvenile police is collecting the data, and what they are doing, the psychologists are doing, they are working with parents just to inform them and to enforce that it's very important to understand what children are doing after school, what children are doing in spare time, what are their hobbies, and I understand that the Marina is coming to Hannah tomorrow, and they have some idea, and Hannah will share it with us. Yeah. Ті ігри, про які говорить пані Марина, це вже відповідь на третє питання, я пізніше про це скажу. Дозвольте, я додам. Значить, якраз пані Марина говорила про редан або редан. Це навіть не рух. І на сьогоднішній момент це вже поліція довела, це не рух, це технологія. Yeah, so redan is not even a movement. The police realize that it's technology. It's not a movement. And also the game that Marina is talking about is the answer for the third question, actually, and Hannah will address it later. Цю технологію, до цієї технології, точніше, долучили саме тих дітей, які в переважній більшості навчаються в ПТУ, які є маргіналами і які не навчаються в закладах позашкільної освіти, які нічого альтернативного, окрім навчання в ПТУ, не мають. So the children who mostly use the redan, this technology, children from marginalized population who are not involved in supplementary education program, in after-school program, so they have only this technical school education, and they mostly are in that technology movement affected by this redan. Я переконана, що наступна технологія може використовувати іншу цільову аудиторію. I'm sure that next technology will look for different level of teens or children. But like this was aimed directly to those children who are in technical schools or colleges. Тому що, і це ми спілкувалися із, значить, ювенальною превенцією, тобто, поліція, яка працює з дітьми. І вони казали про те, що зараз акцент, точніше, оці групи, де вживлені агенти Кремля, значить, вони десь там майже 4-5 клас, і студенти, і старші. Тобто, грубо кажучи, там з 11 років і, значить, там до 35-40 навіть. So juvenile police realized and found that this movement affects children as young as 11 years old, 4th, 5th grade. And it aimed to cover population even toward like 35 years old. So big range. Я спілкувалася із студентами наших вищих навчальних закладів, університетів і київських університетів. I spoke with students from our higher ed students, universities, and from Kyiv, from students who are part of the Kyiv universities. А як взагалі я вийшла і зрозуміла, що в групах, значить, промивка мізків відбувається? Why I understood that it's coming from groups, that like they brainwashed in the groups. Коли почала з'ясовувати, що це за така позиція за, значить, Росію, а не за Україну. When I tried to understood why they are pro-Russians and not pro-Ukrainians, so like where like this knowledge is coming from. Вони пропагували ті наративи, які зазвичай через телебачення зомбують людей більш старшого віку.
Пенсіонери, які цілодобово там дивляться телебачення, значить, і коли вони дивились там проросійське телебачення, ну повністю, значить, ці шори конкретно із певними твердженнями вони пропагували. Це дорослі. А молодь і малі так само, хоча вони телебачення не дивились. Тому я і почала з'ясовувати, звідки ж це. So after talking to children and teenagers and young adults, I realized that they are using the same phrases that use older generation, the generation who watch Russian TV, and it's really like zombie, really forcing people to look certain way, one way. And it's actually, they use what impressed me, that children, teenagers use the same phrases that adults, like old adults, using. And that's why I started to think, like, what's going on? Why they use this, like, why they have absolutely even, why they're using even the same words. Ой, перепрошую, хотів щось Сальватор сказати? Sal, do you want to add something? Чи продовжувати? No, продовжуйте. І мені стало ще цікавим, я почала з ними спілкуватись, і значить, вони стали розмовляти так, як ніби аналітики-пропагандисти. Не тільки що з телебачення, а ще певну аналітику включать. То звідки у дітей там 18-20 років така аналітика? Я задалась цим питанням. So like children of like 11-15 years old started to use phrases, not just like regular political phrases from news, but they started to use phrases like of political analytics, and there are a lot of Russian political analytics that explain where it should go, how, and Hannah started to question, like, why this such a young children analyze this so deeply, what's going on, because it's unusual for this age to analyze it in such a deep level. Виявилося, що друзі, значить, із кланів, в які вони грають, а це абсолютно різні ігри, починаючи від танчиків і закінчуючи самими там примітивними стрілялками, дуже особливо, якщо це стратегічні якісь ігри, де думати треба, і тут якраз, ну, скажімо, певна, ну, там, гординя про те, що це не просто обівалки, а це такі інтелектуальні ігри. І друзі отакі, значить, їм скидають канали, телеграм-канали, де оце можна все почитати. І все, що вони говорять, значить, доведено в цих каналах. So they're friends on those games, and their games are varied. From like easy tanks game, I don't know. I know that like even adults play those games. I heard from that even a lot of women play, like, so from simple games to games like more sophisticated intellectual games, where you not just kill, you like your ego is involved. You feel that you are a tsar, you are an emperor, that like, so you move in civilization. So in those games, your friends are sending you information from Telegram channels, where you can read this wise information, and children actually go there and read it, and so this is how they get it. It bears repeating. I mean, something that you all know, we all know, but we need to repeat it, and we need to remember it, that, you know, there is always the battle for territory, the battle for land, the battle for possessions. But this clearly is the battle about the mind, the battle to change people's mindset. Тобто завжди існують якісь баталії, війни за території, але зрозуміло, що це війна за мозок, війна за
те, що тобто це інтелектуальна війна, пропагандистська війна. Ну, на жаль, на фоні війни за території. So it probably is important for us to talk about how many different ways can we combat this. There are government solutions, there will be educational solutions, there'll be things teachers can do, parents can do, counselors can do, and maybe that's worth talking about as we go forward. Is there anything from any of our colleagues on the American side? І це зрозуміло, що це повинно бути вирішено на багатьох рівнях, і може ми теж про це поговоримо на рівні педагогічному, на рівні держави, на державному рівні, на політичному рівні, на різних рівнях. І тобто, як з цим мати діло, які є можливості. Ми запитаємо, чи є запитання у нашої групи, бо я думаю, що Ганна Павлівна хотіла ще сказати от про вашу групу. Я хотіла ще буквально, значить, як я зразу і на третє питання, бо вже час підходить. Да? У нас спрацювало СБУ, відділ кібербезпеки, значить, і спрацювала ювенальна превенція. Це поліція, яка працює з дітьми, молоддю. Виявили, значить, у групах, у телеграм-каналі, причому Дискорд не зачепили, це складніше, в телеграм-каналах виявили тих, хто отримав платню за те, щоб, значить, за технологію ці прописувати речі, значить, речення, точніше, які стравлювали молодь. Hannah would like to address the third question as well, because we shorten time, and FBI, like Ukrainian FBI, version of FBI, Ukrainian, and juvenile police reacted and found out those people who got money, who got paid in those Telegram channels for sending that information out in the games. Ті, кого не зловили, але вони побачили, що поліція відреагувала, вони просто, я так думаю, побоялися і не проявили себе. Those who were not caught, they didn't show up. So they began to be afraid because they realized that it's actually the police is working on it. Але агентура, я переконана, що значно більше, ніж виявили. But I'm sure that there are much more people than the police found. They just hid. Я спілкувалася із, значить, студентами наших навчальних закладів, які навчаються на кібербезпеці, кіберінженерії, кримінальна поліція, це університет внутрішніх справ, зі студентами перших-третіх курсів. I spoke with students at our universities who work on like cyber police, cyber prevention, those departments. Вони всі грають. They all play. І вони всі говорять про те, що їх молодші брати, сестри і старші теж дуже активно грають, в основному вночі. They say that all their siblings, younger and older siblings, are playing, especially at night as well. Значить, що в цих групах є і свідомі патріоти українці. And in those groups, there are Ukrainian patriots. Але є і москалі. And Russian patriots. Значить, ну, з деяких груп хтось виходить, хтось доєднується, це такий тривалий процес. So there is a fluidity, and some people leave groups, some people come to groups. So. Але усі погодили, що проблема є, і, значить, тільки якщо, значить, старшокласники, студенти доєднаються до того, буде толк. Yeah, and everyone agreed that the problem exists, but they also agreed that
students, teenagers, young adults should be part of this. Бо батьків, вчителів в цьому віці не дуже сприймають і довіряють таку інтимну річ, як свідомість їх. Because teachers and parents are not those who young adults would like to listen, and children, teenagers, they do not want to listen to those to teachers and parents, but they would listen to their peers. Бо тих, хто в групі в клані, навіть якщо старші, а вони з ними грають, вони на рівних. Because if they play in those clans, they are like same level. When they play, it feels like they same level, even if there is a gap in age, right? І ми домовились з ними зустрітися ще і поспілкуватись, як вони можуть через свої групи або, значить, інтегруючись в інші групи, все ж таки розоблачать, не знаю, яке, виводити на чисту воду, не знаю, як англійською, значить, у цих агентів Кремля. So they realize that they will meet and they will try to understand how they will find those people and the groups who work for Russia. Але про те, щоб, значить, від залежності звільнити від гаджетів, значить, вони тільки сміялись. But when she was talking about gadget dependence, they laughed. They said that it's impossible to deal with gadgets. І, звичайно, вони не вважають, що вони гаджет залежні. And they do not think that they dependent, so they think that others are dependent and it's impossible to solve, but they feel that themselves they are fine. Але вони, скажімо, до кінця розуміють, як можна краще одноліткам пояснити, своєю мовою пояснять, але бажано, аби ми такий алгоритм придумали, як ті ж москалі, значить, цепляють за певні, значить, якорі якісь, чи яким чином формулюють установки ці, значить, так само, щоб їх розкодувати, So it would be nice to think about algorithm, like similar as Russians are using similar codes, like to code and to zombie teenagers, like if it's possible to have the algorithm to decode it, like to help them kind of to understand, to start critically thinking. So is this something that this group would like to continue to discuss even as we go into next week? Ми на наступному тижні хочемо це продовжувати обговорювати. Так? Так? Yeah, sounds... Because today you have helped us to understand a little bit better what's going on, and maybe we can pick up the conversation right here next time in terms of strategies and approaches and things that can be done at various levels. Тому що ми зрозуміли краще, дякуємо вам, ви нам допомогли зрозуміти краще, що відбувається, і ми можемо подумати на тижні, які кроки можуть бути, на яких рівнях зроблені, але щоб ми могли продовжити, тому що в нас закінчується час, і може наступного разу ми можемо продовжувати обговорення цієї теми. And maybe over the course of the week, all of us could think a little bit about the various stakeholders that we have. I mean, Hannah spoke to the importance of peers and their willingness of children to listen to peers. But there must be some role for peers, for parents, for government, for educators, meaning teachers, psychologists, counselors,
a variety of different players that all can work on this in their own way. А може ми за цей тиждень кожен з нас подумає, хто люди, які долучені до цієї ситуації, хто грає ролі різні в цій ситуації. Тобто Ханна Павлівна зауважила от про підлітків і як підлітки можуть працювати з підлітками, але які ролі можуть грати вчителі, батьки, психологи, соціальні педагоги, що може бути зроблено на державному рівні, тобто продумати про всі ці рівні. Так? If that makes sense, we can do that. If it doesn't make sense to you or not something you Анна want. Павлівна, чи це має сенс, як вам здається? Ну, звичайно, звичайно. Yeah, it makes sense. Подумати, хто, як і що може зробити. Ну, тобто, які рівні можуть бути долучені, тому що тут багаторівнева така ситуація. It's maybe something that we can address in our planning meeting. І ми можемо подумати про це в нашому, коли ми будемо планувати. І я думаю, що ми з вами можемо поговорити, і ви мені додасте ще якусь інформацію. Right? Так. І я можу поспілкуватися з Ганною Павлівною, щоб вона мені додала ще інформації між. I will talk to Hannah, and I will separately, and I will let you know, like, if she will give me more information. All right, and we'll try to help if we can. І ми спробуємо допомогти, якщо ми можемо. Так, звичайно. And maybe now, in the interest of time, we'll call upon Reverend Trish to give us a closing. Так, давайте закінчимо. Ми попросимо Тріш, вона дуже гарно так в нас закінчує наші зустрічі. So I'd like to ask each of us to focus on the flowers in the background of Natalia and Hannah. Будь ласка, зверніть увагу на квіти, які знаходяться в Наталі ззаді, чи у Ганни теж квіти знаходяться. Тобто сконцентруйте увагу на квітах. Take a moment and focus in on one of the colors. Сконцентруйтеся на одному з кольорів. And Oksana's purple colors. На кольорах, які Оксана показує, на квітах. And Daria has some greenery behind her. І Дар'ї теж кольори. Тобто сконцентруйтеся на якомусь з кольорів. And Irina just has the grin of the sunshine. І у Ірини там якісь зелененькі такі промінчики. І квіти теж. And invite us to collectively come together to breathe in and be part of a large garden. Давайте всі разом вдихнемо і зрозуміємо, що ми частина одного садочку. Take a deep breath in. Вдихніть. And out. І видихніть. And in. Вдихніть. Крила вверх. And out. І видихніть. Imagine yourself in the garden, surrounded by the love of each other. Уявіть себе у садочку, і біля вас любов інших, всіх, хто в цьому садочку. And out. Дихніть і видихніть. Allow your breath to be a sharing of love to each other. Дозвольте своєму диханню бути частинкою любові одне до одного.
an act of kindness to yourself to slow down. І активна доброта до самого себе, щоб трошки зупинитися, To know you are loved, знайте, що вас люблять, to know you matter. знайте, що ви важливі, You are a blessing to the children you work with and families. ви благословіння для дітей, з якими ви працюєте, і для їх сімей. We are all a blessing to each other as we do our tree of life. Ми благословіння одне для одного, тому що ми робимо вправу дерева життя. Peace be with you. Мир з вами, Peace be with your families. мир з вашими родинами, Peace be with Ukraine. мир з Україною. And happy Easter for those who celebrate Easter. З Паскою next week, one week later. 1 week later. Okay. We have Palm Sunday this Sunday. Я кажу, що це Okay. вербна неділя. Happy Palm Sunday. Yes. Вербна неділя.